Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi continuiamo la nostra avventura alla scoperta delle migliori demo presenti su Steam per lo Steam Next Fest. Oggi tocca Slender Threads, un'avventura punta e clicca thriller molto inquietante di Blist, che sono gli stessi sviluppatori di un'altra avventura punta e clicca intitolata Nobody's. Questa avventura ha una grafica molto particolare e ci sono tantissimi colpi di scena, nonostante si tratti di una demo, peraltro neanche lunghissima, ahimè, e devo dire che è riuscita a catturarci immediatamente, tanto per il doppiaggio come per l'art style, che adesso vedrete. L'avventura poi è tradotta totalmente in italiano, è doppiata solo in inglese, ma è completamente sottotitolata in italiano, quindi potrete goderla appieno. E come sempre qua sotto nella descrizione troverete il link alla pagina del gioco nel caso voleste seguirlo o voleste provare la demo se fosse ancora disponibile al momento del rilascio di questo video. Detto questo, prima di lanciarci nell'avventura vi ricordo che inoltre qua sotto potete lasciare un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. E ora sì che possiamo lanciarci in questa fantastica avventura inquietantissima. Don't make your living selling other people's books when you're trying to write your own. It seems brilliant at first. Immerse yourself in your craft, get a sense for what's popular, gather moments of inspiration from the unassuming corners of the world. But immersing yourself in anything eventually takes its toll. Shit. You'd think a recurring nightmare would eventually get less, I don't know, nightmarish. I need to take a break, get out of this room for a bit. Ok, raccogli la penna, clic sinistro per prendere l'oggetto, taccuino per aprire altre opzioni, trasciniamo per unire, clicca per usare, usa con Harvey. Ancora con l'incubo, dovrei fare una passeggiata per schiarirmi l'idea. Quindi noi siamo Harvey, questo scrittore in erba che purtroppo non se la sta passando molto bene. Guardate come siamo trasandati. Tra l'altro mi ricorda l'art style un po' Nightmare Before Christmas. È già inquietantissimo lui con sti occhi così. E anche, come si chiamava quel film? Coraline. Sembra un po' il padre, no? Con i capelli così, eccetera. Molto bello, molto molto bello. Allora, qui la gioia in cucina. Vediamo un po' che possiamo fare. Dobbiamo andare a fare una passeggiata, ma prima esploriamo la nostra stanza. Abbiamo preso il nostro libro. My unpublished manuscript, featuring my bewildered face on the back. Il doppiaggio è molto bello, molto molto bello, complimenti. Anche la traduzione è fatta molto bene, devo dire. Per adesso non ho visto errori. You hanging on your door to request cleaning. Small town hotel art at its ugliest. Mamma mia, effettivamente. Bel letto comunque. No way I'm getting back to sleep right now. Not after that. Quanto pagherà per questa stanza? 6 euro al giorno? Seems appropriate that I'm staying in a room as disheveled as I am. Quindi noi soffriamo di questi incubi ricorrenti che abbiamo visto Hasn't been the most successful sales trip so far, but hey,
This town might want the whole pile. Sì, dubito. Che abbiamo visto essere abbastanza inquietanti, anche per degli incubi. Ah, bene. Ah, Judging pensavo by the state fosse... of my room, I don't want to see this one. Pensavo fosse il nastro dell'omicidio. Healthier than the one in my room, I'll give it that much. Non vi fate ingannare dall'aspetto così che sembra un'avventurina comica, eccetera, e delle musichette. Il gioco è molto più inquietante di quello che uno potrebbe aspettarsi, Can't see much at this hour. There are more cigarette butts on the floor than there are in here. There's a do not disturb sign on the door. Le musiche mi piacciono un sacco, Healthier than the one in my room, I'll give it that much. Se questo sta qui, noi metteremo questo qui, no? This guest wouldn't mind a bit of tidying, right? Oh yes. Il servizio perlomeno è veloce. Ah, e questa chiave? Chiave lavanderia, ok. It's full of cleaning supplies. The housekeeper's cleaning up in there. E questa signora? Ospite elegante. Se lo dici tu. Well, if it isn't the traveling writer, welcome to Villa Ventana. Have we met? Oh, no, but I saw your suitcase full of books burst open on your way into the hotel. And since it sounds like you are indeed a writer, you simply must meet Oswaldo. Who's Oswaldo? Oh, a most charming and riveting storyteller, the life of every party he attends. In fact, he lives just a few doors down from here. Thanks, miss. I'll drop by. Do tell him Gladys says hello. E comunque il paesino si chiama Villa Ventana, che è letteralmente Villa Finestra. Che nome spettacolare. E lei da dove viene, Gladys? Where are you visiting from? Oh, about 5 blocks, give or Lol. take. You live here? Why are you staying in a hotel? Young man, vacationing is about mindset, not distance. You've traveled much farther than me to be here, but are you on vacation? Good point. Effettivamente ha ragione. È vestita molto elegante per questo posto, a parte il cappello smangiucchiato dai topi. You're looking elegant. Maybe too elegant for a place like this. Oh, I know, dear. Sadly, this filthy excuse for a hotel happens to be the only one for miles. Give it a rest, Gladys. I'll give it a rest when you learn how to brew a halfway decent cup of tea. Crazy old bag. You love me. Take care. Comunque sono tutti inquietanti sti personaggi, sembrano tutti ciechi. Con sti Town occhi. maps. Don't see any maps, though. Chiediamo al signore. Ha detto. Hello? I know you. Harvey Green, room 3? Do you have a map of town I can borrow? That's odd. People don't usually ask for maps. You're not in the book. Maybe the morning guy forgot to add me when I checked in. Yeah, maybe. So, map? On the stand behind you. Stands empty. Well then, guess I'm out of maps. Guess so. Thanks. No problem. Tanta simpatia, No hotel front desk is complete without a bell. Looks Quindi- like keys for each room. Apparentemente il tizio si è dimenticato di registrarci. Sarà vero? Not my bags. They're much too nice. Qui c'è la lavanderia. Pappagallo. It's the hotel's furnace. Given it's July, it probably hasn't been on for a while. Calendario. It's off by a few months and a few years. Con la donnina.
Clean and dry. Let's see. Oh, ci possiamo Some cambiare? of these are sharp. Might help me close a sale or two while I'm here. Sì, anche perché c'hai i buchi nei vestiti. Usa con caldaia. Not sure why I'd do that. No, non possiamo. These are all still wet. Very wet. Una lavanderia molto moderna, direi. These are all still wet. Very. They're for washing clothes. Any loose change? Nope. No, tutto olio di gomito. E quindi con sti panni che ci facciamo? Niente, andiamo a fare la passeggiata. The evening air is perfect. I'll give the town that much. It's propped up against an old hitching post. Piccione? Niente, scappa. Bell'hotel. Haven't heard any trains so far. I wonder if this is abandoned. E infatti, vedete, benvenuti a Villa Ventana, la tua finestra su una vita migliore. Un coniglietto, adesso ci ammazza, ci stacca la faccia coi dentini. Ah, hey there, little fella. Where are you off to? O ci mette sotto il treno. Whoa! The hell? What the hell was that? A parte il fatto che ha portato via il coniglietto, ma che maschera aveva? Seguiamolo. È nel bosco? No way. I don't know what that creature was, and I don't want to find out. No, io sì, voglio scoprire No cos'era. way. I don't know what that creature was, and I don't want to find out. Dobbiamo salvare il coniglietto. Harvey. Maledetto. Fifone. Old neglected barrels and crates. C'è del loot? Exercise extreme caution when crossing. Why? I haven't seen a single car on the road. Se attraverso? Get out of the road! Ammazza! Cioè, Watch it, buddy! che? The Truman Show? Passano solo quando cerco di attraversare? Hey, you trying to get killed? How is this happening every single time? Esatto. Deja vu doesn't even begin to describe it. Get out of the road! Ok, evitiamo di morire. Cos'è? Qualcuno che parla? No, una radio. Coming up next on Among the Shadows, murder most foul. New radio drama. Haven't heard of this one. And what role will recent arrival What? Harvey Green play in these troubling events? Wait, what? Out on a- Hey, who's in there? How do you know my name? Oswaldo? This isn't funny. I'm going inside. Hello? Parte. This looks abandoned. Or worse. Wait a second, so who's listening to the radio? No, infatti, ma And poi where is the radio? c'erano tipo dei graffi a terra. Come diavolo facevano a sapere il nostro nome nel radiodramma? Perché diceva che cosa a vedere l'arrivo di Harvey Green in questa faccenda. Sounds like it's coming from in there. It's locked. Why? Non lo so, è questo che è? The wall is covered in newspaper clippings, pictures, and scribbles. But why is there a crossword puzzle in the middle here? And what are these paper scraps stuck around it? Perché questo è il sistema di messaggi cifrati come la seconda guerra mondiale, no? Che praticamente, avendo la pagina del libro, tu avevi un pezzino di carta con dei buchi, poi lo mettevi sulla parola e ti dava il codice. Ma un'altra cosa, lui come fa a sapere che sia Osvaldo quello che vive qua? Molto strano. Allora, vediamo un po'. No. Questo potrebbe andare così. Ci serve questo qui. Senti la musica? Che inquietudine! The remaining letters spell Telltale Heart.
In that story, the narrator hides a body under the floor. I hope Oswaldo didn't consider that a source of inspiration. No. Ci sono le forbici. No, ma vorrà dire che la chiave è sotto qualche doga. Was there a struggle here? Why else would all these chairs be knocked over? Non lo so, nel bagno che c'è? Aspetta un attimo. Cos'è, sangue o ruggine? Hello? Oswaldo? The front door was open. Is everything okay? Besides the stranger in your house, I mean. Doesn't seem like anyone's in there. Ok, non ci posso andare. Did Oswaldo board up his own windows? Why? There's a crease in the corner of the rug, as if it's been folded up recently. Am I really going to look under there? I have to, right? Huh? Something down there is reflecting light from the window. It's a La key. chiave. This looks like it fits. Stop right there. Chi è? E che fortuna. Don't move. Good God, what the hell's going on in here? Who are you? What's your name? Sì, Osvaldo. No, diciamo chi siamo. Anche perché se questo è lo sceriffo saprà chi vive qui. My name is Harvey Green. I'm in town for business. I'm staying over at the... What business? Books. I sell books. I have a card in my pocket. Can I... Slowly. What's all this on the wall? What have you been doing? Nothing. No, I don't know what any of this is. Bullshit. It's true. Ah, mi sa che la vecchia gli aveva detto che questa era la casa di Osvaldo. Però come ha fatto a capire che è proprio questa? Gli avrà detto tipo è quella accanto, adesso non mi ricordo. Però sì, sicuro la vecchia ci ha detto vai a trovare Osvaldo. Beh, i ritagli di giornali sono di mesi fa, quindi non posso essere stato io. Some of the newspaper clippings on the wall over there are from months ago. I didn't even know this town existed until the company added it to my route last week. Let's say I believe you. Why are you in here? Perché ce l'ha detto la vecchia. Ho sentito il mio nome alla radio, ci prende per pazzi. A woman at the hotel suggested I meet Oswaldo. Describe her. Older, dressed like she was at the Kentucky Derby. That's Gladys, all right. Mr. Green, do you have any knowledge of Oswaldo's current whereabouts? No, Sheriff. Then I have a missing person on my hands. Listen to me. I don't know what the hell's going on in this room. I do know that if people caught wind, it'd cause a town-wide panic. So you and I are gonna make a deal. I let you walk straight back to your hotel, and you tell no one about what you saw. Say a word or skip town, and I personally escort you to a jail cell. Do we understand each other? Yes, Sheriff. Good. Now get out of here. Shit. Breaking into a house? What was I thinking? Am I losing it? No, I swear I heard my name coming from in there. I didn't imagine it. I couldn't have. And even if I did, I couldn't have imagined all that other stuff I saw in there. I can't just sit in here and ignore it. For starters, this is the only interesting thing that's happened in months. Dobbiamo prendere quella radio. Dobbiamo parlare con nessuno. Se ci becca il poliziotto. Pensavo vivesse qui Osvaldo. Ah, maledizione. Good evening, officer. Evening, Mr. I don't believe we've met. My name's Hugo. Victor Hugo. I'm a tourist. Victor Hugo. A tourist? Huh. We don't get many of those. Well, welcome to Villa Ventana, Mr. Hugo. Stay out of trouble and all that. What happened in there? I'm afraid I can't comment on that, Mr. Hugo. Scene's still under investigation. As in crime scene? Well, that's what the sheriff's gonna figure out in the morning. I probably shouldn't have said that even. Any chance I could take a look inside? I'm something of a... Aspiring mystery writer?
How did you... Suspenders. Right. I'm sorry, Mr. Hugo. We need to make sure nothing's disturbed. You're just gonna have to use your imagination. Writers are good at that, aren't they? You sure I can't peek in there for just a second? I'm sure, Mr. Hugo. Sheriff's orders. Is it safe for me to be out at this hour? Are you keeping out of the crosswalk over there? Yes. Then you're fine. What's so dangerous about it? I wish I knew. Almost every time we're called out, it's because some pedestrian got hit. If that crosswalk's so dangerous, why not remove it? We submitted a request to City Hall. Why didn't they do anything? They did. They put up the sign. An enormous creature jumped out at me at the edge of the woods. Ha! First time in deer country, Mr. Hugo? This was no deer. It was brown, Like a deer? totally silent. Like a deer. You don't understand. It... Relax, Mr. Hugo. You're not the first to get spooked. I promise the deer will leave you alone if you give them the same courtesy. Beh, magari digli che era bipede con una maschera, che era una persona. Proviamo a distrarlo. Officer, I think I hear screaming. Someone needs help. I do appreciate your concern, Mr. Hugo, but I don't hear a thing. It's faint, but I'm sure it's there. Listen again. Mr. Hugo, I think you could use a couple more hours of sleep, huh? Are you really not hearing the screaming? It sounds like it's coming from one block over. Please don't take this the wrong way, Mr. Hugo, but our town does have a world-famous psychiatric sanatorium. Lol. What's that supposed to mean? Nothing, Mr. Hugo. Nothing at all. Victor Hugo. Stavolta ho proprio sentito delle urla. Are you really not hearing the screaming? It sounds like it's coming from one block over. Please don't take this the... But our What's that? Nothing. Okay, Stay ciao. safe. Ma questi graffi. Just a typical mailbox. Huh, it's a whole mannequin. Little beat up, but it's in one piece. Maybe I could clean it up and sell it. E dove me lo metto? Dentro la maglietta? I don't see anyone in there. Sumptuous garments for the discerning elitist. It's closed. Sumptuous... Già sentito. I shouldn't venture too far from the hotel without a map. Allora, dobbiamo spostare quel poliziotto. Abbiamo l'opzione delle urla. Abbiamo un manichino. Fammi dire una cosa, eh. Ho una teoria, vediamo se... Great, now the mannequin's dressed better than I am. Yes. Quindi, visto che dicono che le strisce sono pericolose, posso buttare il manichino e dire c'è qualcuno che è caduto per strada. È stata messa sotto e finché è tempo che il poliziotto arriva qua e si accorge con il manichino, noi possiamo sgattaiolare dentro, no? Proviamo. That seems pointless. No, qua con le strisce. This should look like the real deal to that cop. Esatto, Here goes vedi? nothing. Wow, wow, wow! Shit, that wasn't supposed... Oh, God, what have I... The hell? I know this man. Come lo conosce? From my... The hell? Che? E anche... Oh, good lord! Did you see what happened, Mr. Hugo? I didn't. I heard a crash, and, This damn crosswalk! Sign's useless! Get back to your hotel, Mr. Hugo. I'll call an ambulance. Yes, officer. Lì c'è un errore di traduzione enorme. Ha detto io chiamo un'ambulanza e l'hanno tradotto come è una strana serata. Che strano. Comunque, abbiamo appena ucciso una persona. I just wanted to get into that house. Ok, ma... Madonna.
E poi la testa di questo stava sulla parete dell'incubo. Tralasciamo il fatto che abbiamo avuto un incubo ad occhi aperti. E aveva proprio lo stesso tipo di trauma. Quindi c'è altra gente pure intorno e altra gente che deve morire. Non saremo noi gli assassini? Ci posso credere. Abbiamo appena ucciso uno. If I keep it down, hopefully he won't even realize I'm in here. Eh sì, tranquillo, tanto hai appena The ucciso radio un should still be in innocente. that desk. Time to take a look. Lui pure non sta benissimo, eh. There it is. And it's turned off? How? Whatever. I need to find that station. Che diavolo. Osvaldo? No light, no shadows, Oswaldo. No light, no shadows. No Ok. light, no shadows. Anche questo sta No light, bene. no. Coming up next. Jesus. No, it's happening. I have to warn Lena. What? Che diavolo sta succedendo? Oh santo Dio. What did I just... That was him. He was right in front of me. And that thing just took him. What did you find, Oswaldo? E chi è Lina? E come abbiamo fatto ad avere la visione? Che c'è qua? Una mappa? La mappa della città? Sì, ok. Osservatorio sarà la casa del dottor Male, la villa maledetta, il comune, il faro, il museo. Sto tirando a indovinare, però di solito hanno tutte ste forme nei film, nei giochi. Che altro c'è? Il diario. Oswaldo's diary. There's several references to a Lena. Must be the same Lena he mentioned in that vision. Wherever she is, I have to find her. I imagine it'll be easier than finding Oswaldo. Oddio, tutti sti simboli. Lina è mancata al club del libro, così dopo sono passato da lei. Mi ha aperto la porta non appena ho bussato e mi ha chiesto se avessi sentito la spinta che mi ci aveva portato. Che diavolo significa? Spero sia solo la febbre. La spinta di cosa? Ero preoccupato per Lina e sono passato a controllare. Perché non riesco a smettere di pensarci? Devo parlarle di nuovo. F uguale G per M1 per M2 slash D2. Mi ha aperto la porta e rifatto la stessa domanda. All'improvviso ho capito che la risposta era sì. Mi ha fatto entrare e mi ha detto no, meglio non scriverlo. Non riesco a non pensare che forse ha ragione, devo averne la certezza. Ho portato a casa tutto quanto trasferibile dagli archivi municipali. Devo disdire i miei impegni. Sempre più scarabocchi. È vero, deve esserlo. Troppe combinazioni, troppe coincidenze causate da una forza che fa collimare tutti i pezzi. È la stessa forza da avermelo fatto scoprire. Come potrei saperlo? Andato da Lina per condividere le mie scoperte. Nessuno in casa. Un vicino mi ha raccontato tutto. Devo riuscire a controllarla. A contattarla. Infatti dicevo, riuscire a controllarla chi? Come? Devo riuscire a contattarla, ma con cautela. Se ho ragione, persino ascoltare la radio è pericoloso. Non posso abbassare la guardia. Mai. Sempre più scarabocchi. È un gioco di luce e ombre. Ogni nostra azione proietta una luce, che a sua volta proietta un'ombra. Non so come queste ombre possono piegare la luce che le genera. Ne consegue che non devo generare luce. Mi sto avvicinando troppo. Devo stare allerta. Niente luce, niente ombre. È quello che ripeteva nella visione. C'è altro? Did Radio. the radio cause my vision of Oswaldo? How? Non avevamo già preso le forbici. Boh.
Cioè, avevamo questo, no? Ah, ok, adesso possiamo entrare e uscire a nostro piacimento. Old, tattered, and crusty. Pretty boring assortment of magazines, especially given what's in the other room. E questo? No, questo è sempre il cuore rivelatore. Di qua posso andare? No, devo uscire per forza. Adesso alla mappa posso andare a cercare Lina. Allora, stiamo andando qui, ok. Everything in there looks incredible. Ma è chiuso. E questo? Evening, friend. Care for a motor tour? Motor tour? Like a regular tour, but with a little something extra. You mean a motorcycle? Bingo! What's the tour route? Right up Ventana Hill. Killer views up there, along with our observatory. And then back down, I assume? Oh, walking back down's half the fun. It's the getting up there part that needs a little extra horsepower. Where does the tour go again? Top of Ventana. Are you sure that thing's safe? You kidding? Villa Ventana's streets are some of the safest around. Non mi pare. You know, besides the deadly and gruesome car accident. Esatto. Oh, there was a car accident? You didn't hear it? It was a block or so that way, toward the hotel. Couldn't tell whose car it was, but I could tell they didn't make it. I thought all the talk about that crosswalk was garbage. Now I'm not so sure. Do you know a person named Lena? Lena? Maybe rings a bell. Don't think I've met her. Okay, thanks. All right, I'll do the tour. Great. Now, as to the small matter of payment. I'm strapped at the moment. Any chance I could ride for free? By any chance, do you mean zero chance? No. Then no. I'm good for now. You're missing out. I'm usually booked solid on an evening this nice. Non ci abbiamo soldini. Allora, il comune pure ci abbiamo azzeccato. Museo, archivio storico, ufficio. Tavolo. It's just as cluttered as the shelves. If this room uses an organizational system, I'm not seeing it. Oswald aveva This trovato room qualcosa uses an qui. organizational. A complete mess of books, binders, and historical artifacts. Andiamo a vedere al museo che c'è. Moschette. Wonder if they're replicas or the real deal. Io lo prenderei visto quello che sta succedendo. Historical documents from the town's early years, letters and contracts and the like. It's the first construction paper settlers arriving in construction paper Villa Ventana. An old treasure map. Maybe this town used to be a pirate refuge. Non possiamo prenderla? No, statua di cera. It's a dusty wax statue of some old leader. The town's founder, maybe. Ugh, it's sticking to my finger. I'm surprised it hasn't melted. It's a badly printed replica of the original town charter. Wait, did they really put "Don't eat the mushrooms" in their founding document? Jaunty.
tutto qua? Non possiamo fare niente? Possiamo tagliare il dito? They're too small to cut into any part of the statue. Possiamo usare questo? No. I'm not that desperate. Restrooms for city employees only. What? No, I don't need to use the restroom. Then why on earth did you come in here? Is this City Hall? Last I checked. When was that? When my shift started about, I don't know, 1,000 years ago. Has a man named Oswaldo been here recently? Not recently enough. He's late. Late? He checked out a pile of old newspapers from the archives. I made it very clear that he had to return them within 3 days. Haven't seen him since. Aspetta, Sfera. Probably used them for kindling. I'm in town for work and thought I'd see the sights. Uh-huh. And which site were you interested in seeing exactly? The cabinet jammed with unsorted census surveys? I don't know. The building looked big. Figured there'd be something to look at. If you're that desperate for something to do, there's a little Villa Ventana museum 1 room over. Don't bother telling me the exhibits are falling apart. I already know, and I already don't care. Where was that museum you mentioned? Literally next door. You get lost often? Yeah, honestly. I'm looking for the address of... Credentials? I beg your pardon? All requests for municipal residential data require valid authentication from the requesting party. I beg your pardon again? I need proof that you're allowed to view town housing records. So, you got proof or not? Oh, I, left it at home. I'll be back. I'm sure you will. Listen, I seem to have misplaced my credentials. I'm not looking for anything top secret, though. I just need... No credentials, no records, no exceptions. Don't let the door Simpaticissimo. hit you. Bel quadro, poco inquietante. What'll you have? What do you got? Hot dogs? Anything else? Things that go on hot dogs? How eclectic. Nah, think I'm all out of eclectics. Selling a lot of hot dogs? Not yet. Waiting for folks to start stumbling out of the bar. After a few rounds, these things go straight from suspicious to delicious. You speak the truth. Isn't it about time to wash that apron? Hell no. Gotta keep expectations low. If I look clean, the hot dogs look even filthier by Ma che comparison. schifo! Hey, is there a woman in town named Lena? Lena? Oh, sure. I don't see her too often. She's a vegetarian. Do you know where she lives? Sure don't. Someone over there in City Hall should, though. Right. Thanks. Ok, quindi dobbiamo trovare il modo di prendere l'indirizzo di Lina dal municipio. 1 hot dog, please. That'll be $3.50. I'll, pay you tomorrow? Then I'll, give you a hot dog tomorrow. Anything I could take off your hands for free? Got a few expired ketchup packets. How expired are we talking? Sir, that is a very sad question. Just give me the damn packets. Ok, abbiamo il ketchup che possiamo usare come sangue finto per strozzare qualcosa. Qui c'è un bar chiuso? Vino Ventana. Vino Ventana. Apparentemente. Cinema, il cinema non l'avevamo identificato. Ah no, il casino, non è il cinema. Questo tipico mafioso dei film. If I had any money on me, this would be a great way to lose it. Vediamo un po' in posacenere che c'è. Fiammiferi. Possiamo creare un incendio nel museo.
most worked up you'll ever see adults get over a marble. The upstairs must be reserved for the high rollers. If you aren't the one loading the dice, they're probably loaded against you. Cashing in or out? Cashing out? Very well. If I could have your chips. My chips. I must have left them at the table. I will be here when you return with them, sir. Cashing in or... Cashing in. Excellent, sir. Your funds? Funds? Money, sir. For your chips? Oh, right. Money. You do have money, yes? If you don't, I must... Oh, no, of course I do. It's in my other wallet. I'll be back. Ok, qui ancora non possiamo fare niente. Non mi pare che ci sia gente con cui si possa parlare, però abbiamo preso i fiammiferi. The vendor said they're expired. Still might have a use. A book of matches from the casino. Ha detto a Book of Matches. Caffetteria con della gente molto particolare. Coppia. Evening. Obviously. Randolph, don't be rude to the wino. Come con l'ubriacone. Grazie. Encouraging to see at least one person with a book. Possiamo provare a dargli... Ah, non ho preso il nostro libro, vedi? Devo andare a prendere il libro. Hungry House Cafe. Cute. Questo vorrà il libro, magari. Dai, continuiamo a esplorare. Anche qui potrebbe servirci il libro. Yes? My name is Harvey Green, and I'm a salesman with McGinty. I'd love to... McGinty? I don't recall their ever sending someone out this way. I believe they haven't, ma'am. I'm here to test the waters, so to speak. How are the waters so far? Lukewarm. Not surprised. Wouldn't say the neighboring towns are known for their readers. You'd like to sell to me, then? Oh, why not, Mr. Graham? Green. Bring your samples along tomorrow, and I'll take a look. I appreciate it, Mrs... Oh, Pamela's fine. Pamela. All right, thank you. Was there anything else? Move a lot of books lately? Can't complain. Business can't be that bad when there's no competition. Only bookstore in town, huh? Great. Others pop up now and then. They all go under trying to compete with the sweet old lady. Do you do anything special to bring people in? Oh, plenty. You'll notice the sale bins for starters. We also have a couple of accomplished authors right here in Villaventana. I bring them in for readings and signings and the like. Tomorrow we'll be hosting Paul Frey. Ever heard of him? Real heady type. Feel free to browse. 50 centesimi. Low price, lower quality books. Aspetta. Un ombrello. Classic black. Low price. Stessa roba. Decent selection, but a bit dated. Might actually be able to sell some books here. Tonight, local author Paul Frey reads from his latest novel. Tutto qui? Ok. Allora, adesso una cosa, ma la mappa non è che magari è pensata così bene da permetterci il teletrasporto? Speriamo di sì. Proviamo. Yes, che figata, grandissimi. Sembra una sciocchezza, ma questa è proprio una cosa bellissima. Qui hanno chiuso. Allora, prendiamo il manoscritto.
Ottimo, ottimo davvero. I don't see the point. Come no? Ah, perché ha detto domani? Sorry, pal. This whole part of town's under construction. Wow, that sounds like a pretty major development project. Tell me about it. Back again, eh? I told you, construction. Ok, scusa. Possiamo dare il libro a questo? That seems pointless. How's the coffee? Tepid, bitter, and cheap. Oh, sorry to hear that. Don't be. That's how she likes it. Allora, potremmo... intanto andare anche qui, tra l'altro. No, devo andare qua. C'è l'altra strada da visitare. Che troveremo qui? Qualcos'altro di inquietante? Wonder how long these have been coming soon. Il condominio lì? Ugh, I can smell it from here. Vendono pure la casa. House for sale. Open house today. Charmingly rustic cottage featuring old world charm and new world financing options. Sì, sì, bellissimo. Hello? Does any house in this town have people in it? This one does now. What the Fosco Nanino. Moretti, realtor, licensed and accredited. And to whom do I have the pleasure of showing this magnificent piece of real estate? Oh, I am not in the market for a... Oh, everybody's in the market, my friend. Some of us are just standing a little closer to the register. Your name? Harvey. Well, I have to say, Mr. Harvey, seeing you here in this immaculately tiled parlor, I see a man of purpose. Am I wrong? I have a job, if that's what you mean. Not a job, Mr. Harvey. A calling, a yearning from within. You, Mr. Harvey, you aspire. I suppose I'm writing a... An author? My God, I stand in the presence of a modern-day Hemingway. You know he's still alive, right? Mr. Harvey, you must agree that every great writer requires an equally great writing environment. Where do you currently do your writing? I travel a lot for work, so mostly from hotel rooms. Hotel rooms? Oh, so drab, so utterly lacking in ambiance. No, that won't do at all. What an artist like you needs, Mr. Harvey, is a house. But not just any house. This house. This house? Okay, listen, I'm gonna stop you right there. I'm definitely not buying this house, and I definitely don't want you assuming otherwise. I understand, Mr. Harvey. Thank you. You just need a little more time to see what I see. Which is? That you and our sleepy little town are destined for each other. And when you come to that realization, I will be here. I promise you'll be the first to know. I guess the bar is a nice feature. Much more for you than for me. What do you mean? Your torso extends above it, whereas I... No, questo ci segue adesso, che ansia. Closet looks a little small. An optical illusion, Mr. Harvey. Certo, un'illusione ottica. Closet features no fewer than 200 cubic feet of space. I was almost inclined to list it as a second bedroom. I guess you have more experience with closet sizes than I do. You flatter me, sir.
Che esagerato. Someone left some lotions and cologne here. Guilty. A realtor must look and smell his best. I'm afraid that's locked and empty. If it's empty, why is it locked? Well, at the previous open house, a devilish little girl hid in there and promptly fell asleep. Had half the town out looking for her when she popped out looking right as rain. The usual kitchen equipment. Ooh, oven's seen better days. Works just the same. Heat is heat, after all. I suppose that's true. I can assure you that the stove is fully functional, Mr. Harvey. For safety's sake, I must ask that we not light it at this time. Sì, non funzionerà sicuro. Ci vuole vendere il pacco. A bunch of picture frames with no pictures. Ready and waiting to hold and display your most cherished memories. Please don't disturb the basket, Mr. Harvey. Those goods are reserved for the buyer, whoever she or he happens to be. It's a... Schlegelman upright, yes. Impeccable eye, Mr. Harvey. What gave it away? The understated, perfectly joined paneling? Or the iconic front legs? I was just going to say it's a piano. Ah, indeed it is, Mr. Harvey. Indeed it is. If I go up there, the realtor will pester me even harder about buying. How would that help? Non c'è altro da vedere, vero? Camera da letto, direi di no. Ciao. Probabilmente dobbiamo rubare il cesto, ma per farlo dobbiamo distrarre il tizio. Questo è l'ospedale. Looks like it's closed right now. I don't feel sick anyway. Beh, lo studio medico più che ospedale. Questa è la casa maledetta. Evening, sir. Evening. What is this house? Sir, you stand at the majestic wrought iron gates of the Villa Ventana Sportsman Society. The what now? It's a hoity-toity hunting club. Can I take a look around the grounds? I'm doing some sightseeing. At the moment, absolutely not. However, in a few hours' time, the estate will host a soirée that is open to the public. If you care to explore, that will be the ideal and legal time to do so. Got it. Thanks. Quindi dobbiamo tornare più tardi. Continuiamo a esplorare da questa parte. Vicolo cieco. Allora, abbiamo esplorato tutto. Qui non ci si può andare. Allora, proviamo qua al municipio a creare un incendio. Ah, aspetta. Forse devo squagliare la statua. Qui non vedo altre cose da dover prendere. Tipo se facessi così. Matches wouldn't be enough to melt this. No. I don't see the point. They're easy enough to open. No. Not sure why I'd do that. That seems pointless. Però dice che i fiammiferi da soli non saranno sufficienti per squagliarla. Quindi vuol dire che dobbiamo squagliarla? The largest you've ever seen. I'm not so sure. I don't think I could fit much in there. A skeptic. I respect that. Ah, ho capito. Ecco che dobbiamo farlo. Dobbiamo chiudere dentro. This closet can house a full-bodied man such as myself, with space to spare.
I'm telling you, Mr. Hart. Ok. Splendid. Mi era venuto in mente che dovevamo provare l'altra linea di dialogo. È ovvio, perché ci dobbiamo liberare di lui. Non possiamo accendere il gas. Avevo pensato che potesse essere il ketchup e no. Poi mi sono ricordato che ha raccontato anche della ragazzina che è rimasta chiusa dentro l'armadio. Quindi potremmo dover fare la stessa cosa. I'm having trouble visualizing the closet space again. Say no more, Mr. Harvey. Observe. Voila! Why, I do believe I could comfortably remain in here all day. Olè. Mr. Harvey, the door appears to be jammed. Could I trouble you for assistance? Uh-oh, it's really stuck. Not to worry. Very common with these older units. Try sliding this into the latch, would you please? It's not working. Hold tight. Ottimo. Adesso possiamo chiedere i documenti. All right. Please do hurry, Mr. Harvey. Spacious though it is, I fear I failed to inspect this closet for bugs and such. Ok, andiamo a prendere allora. Intanto qui la roba. I'm not much for cigars, but a cigar cutter might come in handy. Per tagliare il dito della statua. Ok. Qui dobbiamo accendere davvero qualcosa? Vediamo un po'. The usual kitchen. Vediamo un po' se adesso posso accendere. Sì. E dovrò squagliare il dito? E altre cose. A meno che non debba metterci il ketchup. Infatti. The stove's lit. Ok, no. Qua. Quindi io direi andiamo qui adesso. Qui. Togliamo il dito. Your pointing days are at an end, I'm afraid. E che ci sarà nel dito? Beh, c'era fusa. Ancora niente. Però adesso posso andare qua perché lui aveva detto che con i suoi documenti poteva accedere. Ah, so cosa dobbiamo fare. Così. Così. E così. Esatto. Perché altrimenti avrebbe visto la nostra foto e non ci avrebbe dato i documenti. Cioè, non avrebbe visto la nostra foto. Quindi adesso così. Found my badge. It was under my bed. Hand it over. Was that really so hard? Now, what was it that you even needed? The address of a woman named Lena. Last name? Not sure. The telegram with the requisition was smudged. Typical. Just a moment. It's always something with these guys. Where the hell was that binder? Lucky for you, there's only one Lena in our records. You have a map? Yes. There you go. And hey, what a coincidence, it's finally quitting time. Wait, which side of the street is... Never mind, I'll figure it out. C'è tanta simpatia. Piove pure, vedi che bello. I should have held on to that umbrella. I better hurry. E non salviamo il signore? This has to be the place. Seems obvious now that I'm here. I don't see anyone around, including the sheriff. Time to get some answers. Hello? Lena? No one's here, as usual. Ma soprattutto per niente inquietante la casa. Lena?
Sembra ci sia qualcosa. At least compared to everything else in here. Drafty and unremarkable. La radio. Another radio. Could it show me what happened in here? Only one way to find out. Now, where are you, Lena? Help! Let me go! I can't help you! I see strands. And something's coming. Something's coming to kill us all! Harvey! Help! No! Come? No, non può terminare così. Inquietantissimo. Ve l'avevo detto che sembrava tutto carino e scherzoso, invece... Mamma mia. No, vabbè. Adesso voglio sapere come continua sta avventura. Bellissimo, bellissimo proprio. Colpo di scena, anzi 2 colpi di scena non indifferenti. Adesso ci tocca aspettare il lancio, che probabilmente avverrà a metà 2023 se tutto va bene. Ma fatemi sapere comunque le vostre impressioni qua sotto nei commenti, perché a me ha lasciato veramente di stucco e mi è piaciuto non poco, se non l'aveste capito. Ricordate inoltre che qui sotto potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Come sempre io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!